לכל מי שהצטרפו אלינו היום. מאוד שמחים לראות פרצופים מוכרים ופרצופים חדשים. אנחנו שמחים ושמחות על המפגש הזה, מפגש הפותח של השנה הזאת של הפורום לחקר מוגבלות בחברה החרדית. אני דוקטור נילי ברויר, ולפני שאני אציג את המסגרת שבה אנחנו פועלות, אני כן רוצה להגיד לגבי התמלול, שככה עכשיו קיבלתי סיוע בעצמי לאפשר אותו, אז תדעו שיש תמלול שמלווה את המפגש הזה, הוא יהיה תמלול בעברית לאורך כל המפגש, גם כשבעצם פרופסור נתן מאיר ירצה באנגלית, אז אפשר יהיה לקרוא את הכתוביות בעברית. הן מופיעות דרך הסיסי שבתפריט למטה, או אצלי זה הופיע תחת מור. אם יש בעיה טכנית, אז תכתבו לנו בצ'אט, ואנחנו נשתדל לתת הנחיות נוספות. והכתוביות האלה בעצם מאפשרות הנגשה שאנחנו דואגים לאפשר אותה בכמעט כל המפגשים שלנו, אם לא בכולם. הפעילות של הפורום מתקיימת זו השנה השנייה, והיא פועלת תחת המטריה של המרכז ללימודי מוגבלות, מרכז שפועל בבית הספר לעבודה סוציאלית באוניברסיטה העברית, בשיתוף ג'וינט ישראל, וזו גם הזדמנות בשבילנו להגיד תודה לשותפים החשובים האלה, שמאפשרים את הפעילות שלנו. המרכז פועל לקידום שיח וחשיבה ומחקר ביקורתיים אודות מוגבלות, דרך הסתכלות של המוגבלות תמיד בתוך הצמתים של חברה ושל תרבות, של פוליטיקה. הרצון הוא בעצם להרחיב את הפרספקטיבה שלנו כחוקרים וכחוקרות, ובכלל גם של אנשי מקצוע ואקטיביסטים, על המוגבלות כתופעה חברתית שהיא לא רק מצויה בגוף הפרטי, בנפש או בגוף, אלא היא תמיד נוצרת ומתקיימת בתוך מציאות חברתית מורכבת יותר, שגם יצרת את הקטגוריה וגם מאפשרת הזדמנויות או שוללת הזדמנויות לאנשים עם מוגבלויות שונות. אז הפעילות של הפורום היא אחד הפרויקטים שלנו, ואני כן גם רוצה לעדכן על פעילות נוספת שתהיה לנו ב8 לדצמבר, בשיתוף עם ברוקדייל ועם הפורום ללימודי מוגבלות של אוניברסיטת חיפה. אנחנו מקיימים אירוע השקה של מאגר ידע חדש בעברית, ברובו לפחות בעברית, של מחקרים ותיאוריות שונות שנכתבות על לימודי המוגבלות ומתוך לימודי המוגבלות בהקשר הישראלי. אז המאגר הזה זו יוזמה חדשה ומאוד מרגשת, שהולכת לרקום אור וגידים ולצאת לאור ממש ממש בקרוב, אז מוזמנות ומוזמנים להצטרף אלינו למפגש הזה. עוד שנייה ההזמנה כאן תעלה בצ'אט, ואפשר יהיה לקבל את הפרטים משם. המפגש ההשקה הזה גם כן יהיה בזום, כדי לאפשר השתתפות של אנשים ממקומות שונים בארץ. אני אעביר את השרביט ללירון בנישתי, אחת השותפות להקמה ולניהול של הפורום שלנו, ולירון תציג גם כן את המרצה הנכבד שלנו היום, שאנחנו מאוד מתרגשות על ההשתתפות שלך, פרופסור נתן מאיר, ומחכה לשמוע את ההרצאה המעניינת. אז קודם כל באמת תודה רבה למרכז ללימודי מוגבלות שלקח חסות על הפורום הזה. מבחינה ככה היסטורית, אנחנו מדברים על פורום שהוקם מתוך חשיבה, מתוך תפיסה שחקר של תרבות בעצם מחייב הבנה מעמיקה של התרבות, ולא פחות חשוב של הטרמינולוגיה של התרבות. אז בהזדמנות הזו אני רוצה להודות לשותפות שלי, לדוקטור נילי ברויר, המבוגר האחראי בפורום, תודה רבה, ולגברת, לעורכת דין חיה גרשוני, תמיד לעונג לעבוד איתכם, ובאמת הנוכחות הרחבה כאן מראה שיש לדבר צורך ועניין. אני גם מזמינה אתכם כמובן להמשיך ולהשתתף במפגשים הבאים של הפורום, אנחנו מוציאים הודעות על העניין, ומי שחוקרים מביניכם, אנחנו גם מזמינים אתכם להיות שותפים פעילים במפגשים של הפורום, ולשתף ככה את הנוכחים בעשייה שלכם, לא משנה באיזה שלב מחקרי אתם,
אנחנו מתעניינים ורוצים לשמוע. אז אני רוצה להציג את פרופסור נתן מאיר. אני אציג את הדברים באנגלית, אבל אל תאמינו לו, הוא מדבר עברית מעולה. אז בכל זאת אני אגיד את זה באנגלית. So Nathan M. Meir is the Loki Professor of Judaic Studies in the Harold Schnitzer Family Program in Judaic Studies at Portland State University. I said it right? There is a lot to say more, so wait. A scholar of the social, cultural, and religious history of East European Jewry. He's the author of Kiev Jewish Metropolis, a history 1859 to 1914, and Stepchildren of the Shtetl, the destitute, disabled, and mad of Jewish Eastern Europe, 1800 to 1939. He lectures widely on Jewish history and culture in Ukraine, still in Ukraine? Just asking. Russia, Poland, and the Baltics, Jewish folklore and magic, and Jewish disability history. He also serves as a museum consultant and leads study tours of Eastern Europe with Ayala Tours. So thank you very much for introducing and lecturing this evening. And אני מאחלת לכולם ערב נעים ומעניין. תודה רבה לך. תודה לכם שהזמנתם אותי. אני מאוד מאוד, ממש תענוג לי להיות פה וכבוד, גם כן, להיות איתכם. אני רוצה להגיד שאף על פי שאתם שומעים אותי מדבר עברית, אני כן ארצה באנגלית, כי פשוט הרבה יותר קל לי להרצות באנגלית, ויש לי את הטרמינולוגיה שאני זקוק לה, ואחר כך הדיון יהיה בעברית, עד כמה שאני אוכל. בסדר, אני עכשיו אשתף, איך אומרים share screen? לשתף מסך? share screen זה מצוין, זה בשתי השפות. אוקיי, תמיד לוקח קצת זמן. אוקיי, ככה זה טוב? רואים בסדר? רואים מצוין. אוקיי. אז אתם רואים פה את הספר שלי, Stepchildren of the Shtetl, the Destitute, Disabled, and Mad of Jewish Eastern Europe. לפני כמה דקות אני דיברתי עם נילי על זה שהגעתי ל-Disability Studies דרך המחקר שלי in general, and that's the Jewish history of Eastern Europe. So that's what I've been studying for decades. And then I started this particular project, and it led me to disability history. So I'll talk in a few minutes about how that happened. First of all, I just want to say a few words about the context. I'm sure it's pretty familiar to everyone here. I think this audience probably knows it a little bit better than many of the other audiences that I talk with, but just to be on the safe side, to make sure we're all on the same page, the Jews of Eastern Europe, of course, the largest Jewish community in the world up until the Holocaust. In the early modern period, we're talking about the Polish-Lithuanian Commonwealth. Then the partitions of Poland, Chalukat Polin in the late 18th century, and all of the Polish Jews find themselves living under other regimes, Russia, Austria, and Prussia. And then after World War I, of course, we have the Soviet Union and independent Poland and the Baltic states. So my book covers all of these periods, but focuses on the Russian Empire,
with one last chapter dedicated to the Jews of Poland between the wars. So this is obviously a very, very large Jewish population, also very densely settled. Jews play a very, very important economic role in the market towns, which is my English translation of shtetl, is a market town. But they're often perceived, especially by the Russian government, as economic exploiters who take advantage of the peasants, or as parasites. And this is a very, very, again, I don't have to tell this audience, a very rich culture, a very multifaceted, multidimensional culture. Mostly traditionally pious or traditionally observant. I think this audience understands why I'm not using the word Orthodox for this particular historical period, because it would be anachronistic to say Orthodox, which is a very particular ideological approach to Judaism. This is up until the late 19th century, mostly unself-conscious piety, unself-conscious religious identity or self-understanding. But we're going to look at some historical sources together that I think will give us some insight into that question of religious identity. And of course, the modern period brings many, many changes to the Jews of Eastern Europe, many, many challenges above all. Obviously, anti-Semitism, both official anti-Semitism on the part of the government, popular anti-Semitism that Jews experience from their Christian neighbors, and terrible economic pressures as well that lead to mass impoverishment. I want to talk for a few minutes about the goals of this project. So I wanted to try to better understand what makes East European Jewish society tick, like to understand the mentalities of this society from the inside. And one of the ways that I thought I could do this was to try to understand the experiences of people at the lowest level of this community, who are on the lowest rung of the socioeconomic ladder. And so I spent a while trying to figure out who are these people who would be the wretched of the earth. And they turned out to be the poorest people, in other words, paupers, beggars, vagrants, people who had no real way to support themselves and who mostly lived off of charity. Another group were people with disabilities, people with physical disabilities, cognitive disabilities, people who were called mad at that time, right? We don't use that term anymore in English, but I use it in the book's title because that was a term that would have been used at that time. And also poor orphans were another group that I found could be included in this category. And if you want to ask me, if you want to know how I came about to define these groups, I'll be happy to talk about that in the question and answer period. And so one of the
the third goal that you see on this slide was actually something that developed in the course of my research, which is I began to understand that these outcasts of the community actually played an important role in the Jews of Eastern Europe, in that society. And I'm not going to talk so much today about that particular role, but it may come through in the course of the discussion. And I'll be happy to talk about it more also in the question and answer period. I'll just say right now, very briefly, that the basic thesis of the book is that a really important aspect of the Jewish encounter with modernity in the Russian Empire is the demonization of these outcasts, of these marginal types. In other words, transforming them into outcasts, because in the pre-modern period, they were not necessarily outcasts in the same way as we find them in the 19th century. Then late in the 19th century and in the early 20th century, especially as a result of the emergence of modern Jewish politics, Zionism, Bundism, other kinds of Jewish politics, the Jewish outcast, is then in some ways embraced again by the community as a symbol of the suffering Jews of Eastern Europe. So that's the thesis in a nutshell. But I think it's important for our purposes today to understand that in the pre-modern period, that is to say in the Polish-Lithuanian Commonwealth, we find in some cases that the categories of outcast we're talking about today, namely people with disabilities or crazy people, people who are called mad people, sometimes even beggars, blind men, for example, they are sometimes given a positive valence, especially in the religious culture of East European Jews, folk tales, for example. So let's talk for a few minutes. I'll try to move forward now about how madness was understood by Jews in this early modern period, and not only by Jews, but more generally by Europeans in the Middle Ages and all the way through to the 18th century. Madness could be viewed as an illness, also as a product of witchcraft or demonic possession, in which case you had to exorcise the evil spirit from the person. And we know that that was also true in some cases for Jewish society, that Jews understood madness to be some kind of demon. We'll see in one of the documents we'll look at in a few minutes that it's called ruach ra'ah, an evil spirit, or it could be understood as a punishment from God. Obviously, the evil spirit and the punishment from God, those are sometimes overlapping understandings of madness. But overall, it's pretty, I think, accurate to say that the people who were called madmen and madwomen were more or less integrated into society, as long as they were not dangerous to themselves or to others. In those cases, they usually had to be somehow locked up or locked away. But there was no such thing as a madhouse or an insane asylum in this period that we're talking about. In Russia in particular, we have the concept, or in Russian Christian culture, we have the concept of the holy fool, which gave madness a positive meaning, a positive cast. And in that case, you might have men who were regarded as holy who would engage in unconventional or shocking behavior.
and it was understood to be acceptable because they were the power of Christ was working through them. Now, there is really not really a parallel to the holy fool in Judaism. Obviously, as we know, traditional Jewish culture placed great importance on the working of the mind in order to be able to study Torah, and so therefore, if your cognitive abilities were somehow disrupted, that would always be understood as a negative thing. But we do find in some cases that that mad people are perceived as having special powers. For example, in the book Shivchei HaBesht, which is a collection of legends about the Baal Shem Tov, there's at least one or two legends that talk about the Besht encountering a person who is mad, and he perceives or he understands that they are able to see things that other people cannot see. And we also actually have a motto, a saying in Yiddish, a ganzer nar is a halber novi. A whole fool is half a prophet. So you can see there's that idea of prophecy somehow being, in some cases, a part of madness. Now, in the Russian Empire, people with mental illness, the mad, generally fared very poorly. Before the late 1700s or so, they were cared for by the church. Obviously, here I'm talking about the Christian majority of the Russian Empire. And then the state begins to intervene in the late 18th century to try to segregate insane people from society at large. In the 19th century, gradually, the new science of psychiatry begins to come into Russia from Western Europe and Central Europe. And so you see the establishment of psychiatric hospitals, which most people see as terrible, terrible places that they do not want to be placed in because they have a really, really bad reputation. Now, you may be aware that starting in the 1860s or so, Jews in the Russian Empire established an array of hospitals, Jewish hospitals, in the large cities. In my first book on the Jews of Kiev, I spent a lot of time talking about the Jewish Hospital of Kiev, which was one of the most advanced hospitals of the time in the entire Russian Empire. There were also Jewish hospitals in Warsaw, in Odessa, Vilna, other big cities. Some of those hospitals have psychiatric wards, but generally, mentally ill people in the Jewish community were cared for at home if it was possible to do so. And as I keep saying, in a few minutes, we will look at a document that will give us some insight into what it was like, what the challenges that people faced in caring for people at home, or they sometimes were placed in the hekdesh, in the poorhouse. Now, the hekdesh is an entirely different lecture that I give about this book, because it plays a very, very important role in the book. The hekdesh was, by the 1840s or so, a kind of almost a dumping ground in the shtetl for the outcasts that I've been talking about. So sometimes people with mental illness, sometimes people with physical disabilities, sometimes orphans, people with chronic illnesses, beggars, all of them could live in the hekdesh. And it was known as a pretty terrible place. But sometimes people did end up there. And I've given you here on the bottom of the screen a few examples of Yiddish
aphorisms that help us understand the negative aspect of mental illness in the Jewish community. A fremder nar is a gelächter, an eigener is a schand. Someone else's fool is a source of laughter. Right? You can laugh at that person over there who is crazy, but if it's in your own family, it's an embarrassment. Mitanar is an ewiger tsar. A fool brings constant woe. And the pithiest one, the one that's easiest to say and is in some ways most negative, is anar is a gzar, which I probably don't need to translate for this crowd. The documents that I want to spend the most time on with you today are from a treasure trove of documents, which are called the Guttmacher papers. These are the papers of Rabbi Eliyahu Guttmacher, you can see here on the screen, who was not a Hasidic Rebbe, but he was perceived in some ways as a Hasidic Rebbe because he was understood as a wonder worker. And he was also known to have medical knowledge. And he did have medical knowledge in the terminology or the conception of the day, not modern Western medicine, but a more traditional kind of medicine, especially homeopathy. And he lived in what today is Western Poland. At that time, it was Eastern Prussia, the town of Grätz or Greditz. And luckily, we have thousands and thousands of these little tiny kvitlach that you can see here on the screen. This is about life size. Well, I don't know how big it is on your screen, but on my screen, it's about the size that you would see, a few centimeters by a few centimeters. And Jews from all over Eastern Europe and sometimes Western Europe as well, they wrote to the rabbi. Sometimes they wrote to him by post. Sometimes they came to him in person and presented their kvittel with a pidyon, and they poured out their hearts to him, talking about their troubles, whether they were economic problems, family issues, sexual issues, a lot of kvitlach about poor health. And of course, as you can imagine, also some about mental illness. Not many, but some. And I was able to, I went through thousands of kvitlach in order to try to find the voices of ordinary Jews and understand what their situations was. The period of time we're talking about here, by the way, is probably around the 1870s. They're not dated, but they're from the 1870s. And usually as you can see here, there's the name of the town at the top. So in this case, it's Blaszki. And you all already know that these are mostly in Hebrew. You can see that it's written in Hebrew. Almost all of them are in Hebrew. There's very few that are in Yiddish. If you want, I can talk about the origins of the collection and the question and answer. All I'll say right now is that it's split up in half. Half of the collection is in the YIVO Institute for Jewish Research in New York, which is the Institute for the Study of East European Jewish Culture and the Yiddish language. The other half is at the National Library of Israel. So you can see already from this particular kvittel, Bikashti me'od me'admor le'orer rachamim mimekor harachamim avur הבתולה החולנית רבקה בת חיה, אשר יד השם נגע בה בעת שהלכה במוצאי שבת קודש אצל הנהר לשאוב מים ונתבהלה מאוד, כי באה לה ברעיונה שכלב שחור בנהר ורוצה לנשוך אותה. Right, so she's having some kind of hallucination.
ובעלה מזה בלבול בראשה. So this is one of the terms that we see in the kvitlach for some kind of madness, bilbul. And this is what I want to, one of the things that I want to highlight for you is the varying terminology we can find to refer to mental illness of some kind. Right? Very often in the kvitlach, we can't impose any kind of modern diagnosis on the description that we're reading, because sometimes it just doesn't correspond exactly to what a psychiatrist today would understand as a particular category of mental illness. So we have to, what I argue in the book, that we have to understand these situations, these people on their own terms, right? And not try to superimpose from 2022 what we understand this to be. Oh, it must be schizophrenia, right? So these people had their own particular situations. Obviously, of course, in most cases, it's someone else who is describing the person with mental illness, right? They don't even get to talk themselves. And so we have a secondhand understanding of, or a secondhand perspective of what's happened. לפעמים היא חסרה דעת. So we can assume that that means that cognitively there is something missing in her situation, but it's hard to tell exactly what. ונע מאוד שיגיד לי מעלת כבוד תורתו, סגולה ורפואה עבורה. So usually people would ask for sgula. Sometimes that would mean an amulet, a kamea. Sometimes it meant an actual homeopathic recipe that the rabbi would send back. In most cases, of the thousands of kvitlach we have no response. But sometimes the person will write again and say, you told me to do this, right? And I'll tell you about that in a minute. And you can see also here, he goes on to say, Hi yatoma meha'av ve'en la al mi le'nishayen ki im al avinu shebashamayim. Okay, so that's the first one that I want to give to you. This is from Abraham Abush ben Golda of Blashki. And this is the basic format of every single kvittel, right? Is that you give your name and you provide the names of other people who you want blessings for. And if there's someone in particular who's having serious troubles, then you explain what those troubles are. Now, here's one from the town of Berzin, from Moshe Zindel ben Miriam, the Parnasa Latzlacha, Bitam Bluma Kala Asher Mashach Hashem, Mashach Chamesh Shavuot, Asher Meshech Chamisha Shavuot Ala Baruach Ra'ah. So here you can see, as I mentioned earlier, that there's a very traditional, in this family, a very traditional understanding of mental illness. רוח רעה אשר לא יכלה לישון בלילה ובוכה ופעמים משחקת ושוברת אצבעות שלה. Some kind of self-harm is going on here with this young woman. וספקה, I know this is not, in modern Hebrew, that is not the right term, and sometimes in the kvitlach, the language is, the Hebrew is not correct, because it could be that someone, the person, the scribe that they hired to write this for them, does not have great Hebrew. That was often the case, of course, that people would hire someone to write a kvittel for them, and they would dictate it in Yiddish, and then it would be written in Hebrew, right? Because most of these people could not, of course, write Hebrew. Kaf al kaf ad asher dama shotet me'etzbaotea. ופעמים משך 2 שעות היא שותקת ואינה מדברת כלום. And by the way, if anybody is reading the actual kvittel and can fill in some of the blanks that I have here, I'd welcome your help if you want to put it in the chat. And then, so we have something that I wasn't able to read. והגיע הזמן החתונה, וקרא החתן את התנאים. The tanoim will be ripped up, because what if the other family, she's obviously married, she's engaged to be married. What if the other family finds out that she is crazy? They're going to rip up the tanoim,
And therefore, I'm asking the rabbi to pray for her. להתפלל עבורה, שירחם, השם מהרה על ימי נרותיה, להושיבה לאיתנה הראשונה, ושתוכל להכניסה לחופה. This is very important, as you can imagine, right? Because it was most of the kvitlach, when they mention daughters, they pray for shiduch hagun. And in this case, we might imagine, it is possible, and I'm not going to spend a lot of time talking about this, but it is possible that the onset of this illness, whatever it is, the onset of this madness has to do with her upcoming wedding. Because we know there are cases, for example, when we look at studies of dibuk, especially in the 1600s and the 1700s, we know that in some cases, the dibuk entered the young woman just before she was supposed to be married. And there are colleagues of mine, scholars, who have pointed out that this may be, obviously not in a conscious way, but this may have been a kind of defense against a situation that the young woman did not want to enter into. She did not want to marry. And if you became mad, obviously you would not be able to marry, right? The marriage would have to be called off. So there may be something like that going on here in this kvittel. I'll give you, I think we have one or two more, and then I want to move on because I know I'm running out of time. This one is from a place called Daromin, which may be Juromin. שרגע פייבל בן גיטל הלוי, לישועה רחמים משמיים אשר זה כשני חודשים שנשא אשתו השנייה. Obviously a very common occurrence in Eastern Europe. A spouse dies and you immediately remarry. ויש לו 4 ילדים מאשתו הראשונה, ובתוכם יש בן אחד בעל מום, אשר אין יכול לאכול בעצמו, ומחוסר שכל, ומאכילים אותו בהלעטה. So what's going on here? We don't really know. Maybe we're talking about some sort of cognitive disability. Maybe Down syndrome is a possibility. Again, there's really no way of knowing exactly what this is or what diagnosis we would place on it. But we know that this family is in a very difficult situation because of this son who is Ba'al Mum. So he's newly remarried, but his new wife it's too difficult for her to take care of this son. ועל ידי זה מוכרח לקח עימו האלמנה אצלו, והפרנסה בצמצום, ומוטל עליו לשלם שכר דירה מאות רב. And so then he goes on to ask for the blessings and the prayers of the rabbi from this very, very difficult situation. The last kvittel that I want to share with you is from Zolshin, in Polish Jałoshin, in Yiddish Zolshin, from Yaakov Shlomo Cohen ben Golda, for Bito Abdullah Rei Varizel bat Gittel Refual Bilbul Hadaat, Rahman al-Atzlan. So you can read here, Me'od, Achale Kavod Kudushato, La'alot HaZichron HaKodesh Piloto, Azarka V'Atzlula, Et Biti HaYetoma Me'ima, Rivarizel bat Gittel Ya'an Nag'aba Midat Hadin. So we have a kind of religious understanding of what has happened here. We might say, Nag'aba Midat Hadin, V'nitbalbela Misichla Ze 3 Chodashim, Asher Eina Ro'a Sheina Be'eina. I think that's what it says. ולא ידעתי מה זאת, כי גם הרופאים המומחים אינם יודעים להמציא מזור לזאת. ואולי כבוד קדושתו יאמר סגולה על זאת. This is something very interesting that I want to present to you, a kvittel that says specifically that the author, the father of this young girl, or this young woman, already consulted rofim mumchim. He went to apparently psychiatrists of some kind, probably in Warsaw, and they don't know what to do about it. Or maybe, actually, I probably misspoke. I think the Rofim Mumchim are probably local experts, right? Maybe in his town or nearby. Why do I say that? Because after this, there's another kvittel, which I don't have here for you, right? Where he asks for healing for Teruf Hada'at, for the same daughter. And he says to the rabbi, I received an amulet, right? Kamea,
from you the first time. So that's what he received after this kvittel you see here. But it has not helped, he says. The kamea didn't do anything. So I'm writing again to you. What should I do? Ma'alai la'asot. Should I come personally to visit you? He says, or perhaps you think I should go to the doctors in Warsaw or Breslau or Berlin. So he's essentially presenting before the rabbi the dilemma of a modern Jew, right? Because on the one hand, you have traditional religion. On the other hand, you have modern medicine. And he's saying, well, the kamea did not work. So what do you want me to do now? Maybe I should actually go and seek the advice of some really expert doctors in the big cities. Or do you think I should come to you? Right? So we have a glimpse here, a deeper understanding of what I think many Jews at the time, this is the 1870s, they were very well aware of modern medicine. And so all of the people who wrote to Guttmacher obviously had at least some belief that he could help them, but some of them also understood that there was modern medicine out there as well, which they wanted to take advantage of if they could. So there was that kind of dual approach of relying both on tradition and also on modernity. Okay, I want to talk I want to move beyond the kvitlach. I think I have about 10 minutes or so. עוד 15 דקות, נתן. יופי, וואו, רבע שעה, אוקיי, מעולה. So I want to talk about another aspect of madness in the shtetl, and this was the shtot meshuganer, the town fool. Now, this was an actual person, a real character, sometimes more than one of such people, who were found in many, many, many shtetlach and also some cities. And you can see here, amazingly enough, we actually have photographs of some of these people who were called town fools. We have a postcard studio portrait. And we might ask ourselves, why was there a studio portrait of a shtot meshuganer? That means that someone had to take the effort to bring this person in to a studio, to a photographic studio, and pose him for a postcard. Why was that? Probably because someone knew they could make money off of it. Because one of the subjects of postcards at that time, not only architecturally significant buildings, churches and synagogues, for example, not only natural sites like important rivers, but also interesting people whose one might want to tell others about, people who don't live in your place. And so therefore you had this category of postcard, which was the type, right? Jewish types in Vilna. And that's one example. And here's another example of someone who would be of interest to people in another place. Also, the Vorwärts, the Forward, the Yiddish daily newspaper in New York, started in the 1920s to run a special photographic section. And sometimes they would have photographs of interesting people in Eastern Europe, and those could be town fools as well. So you have here, for example, photographs of the town fool in Płotsk. We have a name. Motela was the town fool of Lizhensk. In some cases, the Yisker Bicher, the Yisker books, the memorial books for these towns, for these shtetls that were written after World War II, included stories about the town fool or photographs of the town fool. I've given you a few choices on this slide of who were these people. Were they, as they were sometimes called, quote unquote, idiots? Were they developmentally disabled? Were they mentally ill? It's very
difficult to tell. Sometimes we have a little bit of insight from descriptions of them. Sometimes they were made fun of, especially by the boys of the shtetl, who usually are described as chasing them, throwing stones at them. Sometimes they're an object of compassion. We have descriptions of them being given money and food by the townspeople. There's a particularly moving description of one town fool who lived in the Beis Medrash, and there was a teacher, a Malamed in the town, Reb Yosel, who looked after him. This is in the town of Radomsk. And at some point, Reb Yosel actually provided a bar mitzvah for this boy, who was apparently developmentally disabled, lived on his own, but did have someone who cared for him. In other cases, we find that, for example, there's a story from the Benjin Yizkor book that tells us that there was a woman called Crazy Sore the Meshugana, who was mostly cared for by the townspeople, but when there was a very, very cold winter, one morning she was found to have frozen to death because she slept outside. So these people had sometimes very, very difficult lives. Once in a while, we actually have a glimpse or a memory of the pre-modern understanding of the fool as having some kind of vision or prophecy. There were some town fools who would actually give sermons, or they would prophecy. They would provide prophecies for the entire town. We know that in Vilna, there was someone called Rabbi Isserson, who was a fool, a town fool, who would give sermons. He would preach in front of the great synagogue. And he would attack, verbally, I mean, storekeepers who did business on Shabbat, and he would curse Polish students who he encountered in the street, and nobody really did anything to him because he was known as a madman, so they let him say what he wanted to say, but sometimes he said things that other people were too afraid to say. Now, the last subject that I want to talk about today is the medicalization and professionalization of mental health in Eastern Europe, which began really in the early 20th century. And one of the reasons that Jews in Poland and Russia became so concerned at this time about mental illness was that they perceived it, and Christians often perceived mental illness as a Jewish concern. In other words, the assumption was, the understanding was, that Jews were more prone to mental illness, especially neurosis, as was called at the time, than most other groups. And there were different explanations for this. Of course, as you can imagine, some of the explanations from Christian experts were anti-Semitic, but some of the explanations were not, especially those among Jews themselves, right? And one of the common explanations was that because of the intense pressures on Jews in Eastern Europe, anti-Semitism, poverty, densely populated living conditions, therefore, Jews were more prone to mental crisis. That was the idea at the time. And there was a mental health crisis that people began to talk about. And here I'm concentrating more on Poland in the first two decades of the 20th century, and then eventually into the interwar period.
because we have very good evidence from Poland at that time. The newspapers had plenty to say about this. They said, there's a crisis. We have crazy people wandering the streets. There are not enough beds for them in hospitals. The Warsaw Jewish Hospital did have a psychiatric ward, which was very large. It was built for 100 patients, but in 1906, it held 150 patients, and that was not enough. And we have reports from all over Poland at the time that there were people with mental illness wandering the streets, and that was in some ways very shameful for Polish Jews, especially middle-class Polish Jews, who were interested in some kind of integration. They still held out hope for some kind of integration into the larger society, and felt that it looked very bad for the Jewish community for there to be crazy people in the streets. It seemed to suggest that the Jewish community did not know how to care for its own mentally ill people. And here I want to go back for a minute to the thesis of my book, which I described to you at the very beginning. And the thesis was that over the course of the 19th century, these outcasts, including people with disabilities, become more and more demonized and ostracized by the mainstream of East European Jewry. But in this period that we're talking about right here, the turn of the 20th century, the early decades of the 20th century, the outcasts begin to be perceived as a kind of a symbol, as an icon that can be representative of East European Jewry as a whole. And this is also true to some extent for mentally ill people. The idea is that East European Jews are, as a whole, as a group, they are prone to mental illness. They are, they can easily become neurotic and mentally ill, and therefore this problem affects everyone, affects all Jews in Eastern Europe, and not just those who were afflicted with mental illness. And there were some very important people who began to try to work on behalf of the mentally ill at this time. One of them you can see on your screen here, Adam Weisel, who was the founder of the Jewish Organization for the Indigent, Nervous, and Mentally Ill, established in 1906, and which tried to do as much work as it could on behalf of people with mental illness in the Jewish community. One of the things that it did was establish a clinic. At the time, the term was sanatorium for people with mental illness, Jews with mental illness. This was located in Otwock, which was a kind of a resort town right outside of Warsaw. And I'll close with a photograph of what the sanatorium, this actually psychiatric hospital in Otwock looks like today. I took this photo in 2018 when I visited Otwock with a group that I was taking through Eastern Europe. As you can see, it's been abandoned. Of course, I don't have to tell you that the inmates, the Jews who were living in the hospital, were murdered during World War II, along with all of the other Jews of Otwock. And then the hospital continued to be a psychiatric hospital in the years after the war. It was abandoned, I think, sometime in the late 80s or early 90s, and some consider it haunted now. You can find videos on YouTube of young people going there at night and making their way through the ruins of the hospital. But for me, it is, even though it's covered in graffiti and it's falling apart, it's a beautiful reminder of the
impact that people like Adam Weisel had on the lives of ordinary Jews with mental illness and the attempts that were being made at that time to improve the lives of those people. So I'm going to stop here and thank you for your attention. תודה. וואו. זה הייתה הרצאה מאוד מאוד מיוחדת. אני חושבת שהחיבור הזה בין היסטוריה למוגבלות ותרבות, יש בה משהו מאוד מאוד מיוחד, ומה שעניין אותי זה למעשה, זה בסדר שאני עברית, כן? דיברת על זה שהבסיס הוא ללמוד על תרבות מתוך מוגבלות. אנחנו רוצים את האוכלוסייה החלשה ביותר כדי ללמוד על החברה כולה, וזה מאוד מעניין כי גם התיאוריות הפמיניסטיות רוצות הרבה פעמים ללמוד על חברה דרך הנשים שבאותה קבוצה, ובאיזשהו מחקר שכתבתי אנחנו למעשה ניסינו ללמוד על החברה החרדית דרך הורים עם מוגבלות שדיברו על החוויות שלהם והעלו אתוסים ואידיליות וגם נורמות חברתיות מתוך הקהילה. מעניין לדעת מה אנחנו יכולים ללמוד. יש כאן דברים נורא מובהקים שבולטים שם, הסיפור של שידוך שהוא עלה כאן גם שנה שעברה לאורך ההרצאות, שזה כאילו איזושהי נקודה נורא נורא משמעותית. אבל היה מעניין אותי לדעת מה עוד אפשר היה ככה ללמוד על החברה כחברה מבחינה היסטורית, דווקא דרך הסיפור המעניין של האנשים עם מוגבלות הנפשית בה. כן, זו שאלה מאוד חשובה. אני הייתי אומר שבשביל הרבה אנשים ששומעים את ההרצאה הזאת, אני מדבר פה לרוב על יהודים בארצות הברית, זה הרצאה מאוד מאוד מאכזבת. והם מקבלים שוק מזה, הייתי אומר. כי יש הרבה נוסטלגיה הרי לגבי יהדות מזרח אירופה, שאנשים תמיד נתנו צדקה, והשטייטל היה מקום כל כך חם ונעים. אני קניתי כרטיסים אתמול כנר על הגג ביידיש בניו יורק, שהביאו את זה בחזרה, כי זה היה כל כך פופולרי, כל כך, איך אומרים? You know, it was so popular that they brought the musical back. אבל הסיפור שלי הוא לא כנר על הגג. ומה שאני רוצה להגיד זה הייתה צדקה בשטייטל. כן, הייתה צדקה, והיו מוסדות צדקה מאוד מאוד חשובים, אבל היה גם הקדש. וההקדש היה לרוב, אני לא מדבר על כל הקדש וכל שטייטל, אבל לרוב הוא היה נורא ואיום. ואנשים לא יכולים להבין איך זה יכול להיות שיהודים, הם עשו את זה ליהודים אחרים, הם שמו אותם במוסד כל כך עלוב. וזה חלק מהתשובה שלי לך, לך היה בגלל מה שאני רוצה להגיד זה שהסיפור הזה על אנשים עם מוגבלויות זה סיפור של המציאות, right? It's the real story. And the real story of East European Jewry is one of both light and darkness. וזה אומר שכן, היו אנשים מאוד טובים, אבל היו גם אנשים לא כל כך טובים. והחברה הזאת לא הייתה מושלמת. הייתי יכול לדבר עכשיו עוד 3/4 שעה על החופה השחורה, about the מגפה חסנה, חתונת מגפה, שעשו שידוך בין שני אנשים עם מוגבלויות, כדי לעצור את המגפה.
וזה משהו מאוד מאוד מסובך. יש בו, גם כן, יש אור ויש חושך בו, אבל הסיפור הזה, עוד פעם, הוא סיפור של המציאות, ואני חושב שזה אחד מהדברים שאפשר ללמוד מהמחקר על אנשים עם מוגבלויות במזרח אירופה, שהייתה גם צדקה, אבל החיים היו קשים, החיים היו מסובכים, ואנשים לא תמיד מצאו רחמים במקום שרצו או קיוו למצוא אותו. וואו, תודה. רוני, תרצה להעלות את השאלה שלך? כן, תודה. כן, תודה. אני אצטרף למילים של חיה, נתן היה ממש מרתק, ממש מלמד, ותודה רבה. אני רוצה גם לשאול, זו שאלה ואולי גם חידוד, זאת אומרת, אם אנחנו מסתכלים על מחקרים היסטוריים, על ההופעה של השגעון, בערך באותה התקופה, אז יש נגיד פוקו ואחרים שכתבו, אז הם מייחסים את זה, נגיד פוקו לנאורות, יש כאלה שמייחסים את זה למהפכה התעשייתית, או כל מיני דברים כאלה, משברים כאלה ואחרים, או שינויים כאלה ואחרים, תרבותיים, כלכליים, חומרים, שיצרו את השוני הזה בין מה שאתה תיארת, פרי-מודרניות למודרניות, אם אני הבנתי נכון ומזהה נכון. מה היה, זאת אומרת, באיזה מקום זה דומה, ובאיזה מקום זה אולי שונה, אם בכלל, לשינויים שאנחנו רואים במקומות שהם מחוץ לשטייטל. זאת אומרת, בין אם זה ברוסיה, ששם המהפכה התעשייתית קרתה יותר מאוחר כמובן, ואולי גם אני פחות בקיא לגבי הנאורות ובכלל התהליכים האלה, אבל במה זה היה שונה, גם אם אולי אין לך אינפורמציה מספיק, אבל כאילו ברמה אפילו של לחשוב על זה, במה זה היה שונה נגיד מאירופה המערבית הנוצרית למשל, מבחינת היחס לשגעון היחס לשגעון, ואולי גם הטיפול בשגעון, נגיד הפורהאוס, שאתה אומר שאותי זה מרתק, אני לא הכרתי את ההקדש בהקשר הזה, באירופה צמחו פורהאוסס, וורקהאוסס באותה תקופה, לפחות במאה ה-16, 17, 18, 19 כמובן, ששם כמובן שמו גם את העניים וגם את זה, בהובלת המדינה לפחות, זה מרתק שזה בעצם היה משהו, אני מבין, לא מדינתי, אלא משהו קהילתי, אבל אני מניח שזה גם נבע אולי משינויים שקרו, שהחברה היהודית הייתה צריכה להתמודד עם אותם שינויים, כי עובדה שאתה מתאר שלפני כן זה לא קרה, זה היה יותר מכיל אולי, או בצורה כזו או אחרת. אז מה השינויים שקרו, ובמה זה שונה או דומה לדברים שקרו אולי במדינות, בקהילות אחרות נקרא לזה, בקהילות הרוב באירופה? כן, כן, זו שאלה מעניינת. אני אשתדל לתת תשובה. אחד הדברים שמעניינים בהקדש במאה ה-19, זה it's somewhat contradictory. Okay, there's like two different sides to it. יש שתי פנים לזה. אחד זה let me say this in English because it'll be easier. The fact that they put all of these different people into the Hekdesh, all these different categories of people, as you're suggesting, Roni, it's a kind of a pre-modern. In Western Europe, that would be a pre-modern characteristic, right? So you don't distinguish between the mad people and the sick people and the orphans. You just put everyone in the same place, right? Now, as Foucault tells us, in the modern period in Western Europe, that's when they begin to distinguish all of those people, right? You have an insane asylum for those people, right? And you have a medical hospital for those people, and you have an orphanage for those people. But in traditional society in Eastern Europe, it's everyone in the same place, right? So that's one aspect of it. But the other aspect of it is that it happens exactly when modernity begins to come to the Jews of Eastern Europe. So it's a paradox, right? Because you have a kind of almost a pre-modern phenomenon, which we begin to see in the 1840s and the 1850s. And I try to describe that, I try to explain that in the book. I don't feel like I can get into all the details right now, but it has to do with greater economic differentiation
between Jews that begins in the middle of the 19th century. It has to do with a sense of shame about these people. And why is that? Part of it is because beggars, for example, they began to be seen not as people who you want to help. What was the standard way of helping beggars who went from town to town? Shabbat, you give them a meal in your house, right? You go to Bet Knesset or to the Klois, you bring a person home with you, you give them Shabbat dinner, and then they sometimes stay at your house in the pre-modern period. And in the 1820s and the 1830s, we start to see Jewish communities banning that practice. You may not host anyone in your house. They have to stay, not anyone. You may not host a poor person. They have to stay in the Hekdesh. So there's a kind of institutionalization of shame, right? And the outside society, remember, is often saying about Jews, you exploit, you are parasites in the community. And we start to hear Jews saying about their beggars, these are parasites, right? So they're kind of a projection. Now, I don't know how much I'm answering your question about the differences between different societies, because to be honest with you, I don't know that much about madness and poverty in Western Europe. I know a little bit about it, but I know much more about Eastern Europe. Generally, Eastern Europe was, as you know, developmentally behind Western Europe, right? So the psychiatric institutions that developed in the Russian Empire by the mid to late 19th century, they were still quite a ways behind, and most peasants in the countryside who had some kind of mental illness, they would have basically been at the mercy of their mir, of their commune, the peasant commune, and their situation was generally pretty poor. What I usually tell my audience is, or people ask me sometimes, would it have been better to be Jewish or Christian if you were if you were mad or if you had a disability in Eastern Europe? And I say, there's no question, right? There's no question at all. It would have been much better to be Jewish, because there you at least had Mosdot Tzedakah that would care for you, at least in theory, right? Even if the Hekdesh was not a very good place to be, usually there was one. And I think for people in the Christian society, things were much, much, much worse. And that goes into the 20th century. תודה רבה. תודה. שמואל, רצית לשאול? כן, אני רוצה לשאול. שומעים אותי? כן. כן, אז רציתי לשאול אותך כזו שאלה. דווקא בקשר לקטע של דברים שליליים שהיו בעיירה יהודית, בקשר לדוגמאות של היחס השלילי כלפי אנשים בעלי מוגבלויות שאנחנו עדים להם בעיירה היהודית, רציתי לשאול אותך, האם דוגמאות של יחס שלילי ונבזי באיזשהו מקום כלפי אנשים בעלי מוגבלויות במדינת ישראל של היום, האם אנחנו יכולים לראות בזה באיזושהי צורה המשך של יחס שלילי ושל דעות קדומות על אנשים בעלי מוגבלויות שהיו קיימות בעיירה יהודית, בשטייטל היהודי? כן, שאלה מסובכת. תודה. תודה. אוקיי, קודם כל אני אומר שאני לא, how do you say expert again? מומחה. Yeah, כי אני לא מומחה בסוציולוגיה של ישראל היום. אבל
אני חושב שיש איזושהי המשכיות, שיש איזשהו קשר בין, כי הרי יש כל כך הרבה קשרים בין החברה הזאת, החברה היהודית במזרח אירופה, למרות שאנחנו מדברים על משהו שקרה לפני 200 שנה, 150, 100 שנה, אבל למרות זאת, יש הרבה המשכיות בין החברה הזאת והחברה שנבנתה בארץ ישראל, ולכן הייתי אומר שכן, גם בתחום הזה, חייב להיות איזשהו קשר. אני לא יודע בדיוק מהו, ואני חושב שיש אנשים פה שהיו יודעים הרבה יותר טוב ממני, לתאר את הקשר הזה, אבל נדמה לי שכן, בהחלט, אני משער, ואולי מישהו יגיד אם זה אמת או לא, אני משער שהקשר הכי חזק אפשר לראות בחברה החרדית, כי הרי יש there's traditional attitudes, right? More traditional attitudes towards institutions like marriage. So, right, if you, מה שאני יודע על שידוכים בחברה החרדית זה and again, correct me if I'm wrong, אבל יש משהו כמו דרגות, ואם יש מישהו במשפחה שיש להם איזושהי מוגבלות, אז זה עלול להשפיע איכשהו על המשפחה הזאת ועל היכולת שלה לעשות שידוכים לילדים האחרים. again, יכול להיות שאני טועה בזה, אבל זאת ההבנה שלי. כן, דיברנו על זה גם. ממש נכון. זה ממש נכון, זה מושג שנקרא courtesy stigma, סליחה שאני מתפרצת, פשוט זה הדוקטורט שלי, וזה ממש נכון. זה courtesy stigma, זה סטיגמה משנית, שפוגעת גם בבריאים במשפחה, ובנוסף, אני קוראת למושג הזה hierarchy of pathology, יש לאנשים דירוג על מה הם מוכנים לוותר ולהתפשר בנושא של שידוכים, ומחלת נפש במקום מאוד מאוד גבוה, שזה ממש לא מוכנים להתפשר, מוכנים ללכת על מומים שנראים לעין, אבל לא מחלת נפש. ממש סליחה שהתפרצתי ככה, אבל זה... תודה רבה, תודה. אהובה, תודה, ממש, זה תרם מאוד מאוד. אני אקח עוד שאלה מהקהל, ויש לנו אחר כך כאן כמה שאלות מאוד חשובות בצ'אט של אברהם ישעיה, נטע, דונה ויונת, והערה שלך מירי מאוד מאוד מעניינת, נכון, זה פחד מתורשה, וגם פחד כללי מהסיפור הנפשי, כי גם התורשה, זה השאלה ממה אנחנו חושבים, אנחנו חושבים מתורשה של סוכרת, מתורשה של מוגבלות נפשית כמובן, ויש את השאלה של לירון. אז ריטה, תעלי את השאלה שלך, ואחר כך אני אקח כמה שאלות מהצ'אט. תודה. אני בהחלט הרגשתי ממש מחנק בגרון מחלק מהתיאורים, ואני מודה לך. היו לי שתי אסוציאציות שונות מאוד בהמשך. אחת זה האתיקה הפרוטסטנטית, שמבחינה בין מי שנבחרי האל והשאר שלא נבחרו, אז כנראה שהם עצלנים או לא ראויים בעיקר. וזה יכול להיות המקבילה של ההתפצלות הזאת ונטישת התפיסה שכולם ברואי האל ולכולם יש תפקיד. האסוציאציה שלי לזה הייתה הספר של אורי שוורצמן, רופא לבן, אלים שחורים, שיש שם תיאורים נפלאים על האופן שקהילות מחזיקות באנשים עם סכיזופרניה. יש להם תפקידים שחשובים לקהילה. אז אלה שתי אסוציאציות המפוצלות מאוד שלי. כן, ממש. את מזכירה לי עם המונח תפקידים. זה מה שכנראה היה לשתות משוגנר, לא יודע איך להגיד בעברית, משוגנר, איך אומרים?
המשוגע של העיר. המשוגע של העיר, כן. שהיה לו או שהיה לה תפקיד מיוחד בעיר, והרי יש, מהזיכרונות שיש לנו של השטייטל, at least the perception was, right, the understanding was, ההבנה הייתה שלכל אחד יש תפקיד מיוחד, ויש לנו גם את זה. בכל שטייטל יש את השטות משוגנר, יש את הקצב, את השטחנית וכו' וכו'. מה שאמרת, הדבר הראשון שאמרת, לגבי העתיקה הפרוטסטנטית, כן, אבל יש גם דינמיקה פנים יהודית, שעמית שלי, אליוט הורוביץ, זיכרונו לברכה, כתב מאמר מאוד חשוב לגבי זה, על הצדקה, can you remind me how to say attitudes, please? עמדות? היחס יחס, כן, יחס, תודה. או עמדות. היחס בקהילות יהודיות, גם באיטליה וגם, אני מדבר על the early modern period, right? המאה ה-16, 17, על קהילות יהודיות באיטליה ובמזרח אירופה, שהוא ראה במסמכים שלהם יחס מאוד שלילי ויחס של בושה לגבי אנשים עניים שנתנו להם צדקה. זאת אומרת, נתנו צדקה, אבל היחס לא היה היחס שהיינו מצפים לו. אבל זה לא היה במקביל להתפתחות האתיקה הפרוטסטנטית באירופה? אולי אפשר לחבר את זה, אולי אפשר. אני יודע, אני לא זוכר שהוא עשה את זה, והוא דיבר על זה, על משהו, על kind of an internal Jewish development, אבל שאלה מעניינת, אולי. תודה. אני מעלה כמה שאלות ככה מתוך הצ'אט. השאלה של אברהם ישעיה, אני בטוחה שהתשובה היא מאוד ארוכה, וכן נקצר שניתן הזדמנות לשאר, וזו שאלה שסקרנה גם אותי. מה היה הרציונל לעצור מגפה באמצעות חתונה של סובלים ממוגבלות? יש לכם שעה? אני שואל את זה כי אני הקדשתי פרק שלם מהספר שלי לדבר הזה, ומה שמעניין בתופעה הזאת זה חתונת המגפה היא דבר כל כך מלא רבדים, right? It's very multi-dimensional, מאוד מאוד מסובך. יש הרבה אלמנטים ריטואל, מה זה? טקס. תודה, בטקס. נתן, אולי מותר לי להציע שפשוט תחזור לאנגלית ויהיה יותר קל? לכולנו יהיה יותר קל. אוקיי, בסדר, בהחלט יותר קל לי להסביר את חתונת המגפה באנגלית. So there's so many explanations for the ritual that there's more than I can even say here, because there's more than any of us could come up with. It's so open to interpretation. First of all, it's understood at the time as a ritual of atonement for the community. In other words, we have treated these people so poorly for so long, or there's some understanding, some self-consciousness within the community that we have treated these people, whether they're beggars or people with disabilities, and they have never been able to marry, because those people, those outcasts, almost never did marry, right? So how do we atone, and how do we come back into God's good graces? How do we stop this horrible anger on the part of God, which is manifesting itself in the form of an epidemic?
we will marry them off to each other. We will give them it's a shiduch hagun, right? In the eyes of the shtetl, because they're being married to each other. That was I would call it an apologetic explanation at the time. That was the explanation from the people who were carrying out the ritual. This is why we're doing it. We're doing it because we want to appease God's wrath. We want to do right by these outcasts. But that's on just pretty superficial level, I would say. If we go deeper, we can say, for example, that the people who were married to each other in the Chatunat Magifa were a sacrificial offering on behalf of the community. They served as a symbolic scapegoat. And the wedding, by the way, took place in the cemetery. Yes? The Magefa Chasana took place in a cemetery. No Jewish wedding would ever take place in a cemetery other than this. So the idea was that you kind of place a barrier between life and death. And you take the people who are considered to be half dead, because they were very often described as being half dead people. And you offer them to the Magefa, or you offer them to the angel of death in a certain way. Now, I want to point out, I want to make clear, the ceremony itself of the wedding was a kiddushin l'chol davar, right? There was nothing unusual about it. It was a regular Jewish wedding, but it took place in the cemetery, and some of the descriptions tell us that it was a kind of a carnival atmosphere, at least in some cases. People got drunk, people got rowdy, and people came to watch because it was like a circus. I describe it in the book as possibly being something like a freak show, because you see the people who everyone thought would never get married to each other. Well, they're getting married, but they're marrying each other, right? It's often you have a woman who is physically disabled in some way, who is described in the sources as being ugly, and a man who is perhaps a beggar, or perhaps has some kind of mental disability. They're being married to each other. So that's one possibility. Another possibility has to do with the idea that in the early to mid 19th century, it was considered dangerous to be depressed and sad during a cholera epidemic. They thought that it would make you more susceptible to illness, and therefore one of the rabbinic explanations for this ritual is that we have to make the people happy. And what can make people more happy than a wedding during an epidemic? But in this case, again, it's not just a wedding. It's a wedding that is kind of funny, right? It's kind of funny to watch these people marry each other because everyone laughs at them anyway. And so, again, the idea of it being something of a circus to lift people during this difficult period. Those are just a few of the explanations. If you want more, you can buy my book and you can read them in there. Or anyone who wants to you can send me an email and I can send you that chapter if you have difficulty buying the book. וואו, תודה. אני ממשיכה הלאה, אפילו שזה פשוט נושא מעניין. דרך אגב, בקורונה עשו חתונה בבית פורט בצפת של 2 יתומים. רגע, צפת, אני חשבתי, בבני ברק אני ידעתי, לא שמעתי על צפת. בבני ברק גם בבני ברק התקיים החתונה. אוקיי, אם מישהו יוכל לשלוח לי את זה, על החתונה בצפת. אני שלחתי עכשיו קישור, אם ראיתם, על הכתבה על אחת החתונות האלה. וואו, תודה. אני רואים את זה בצ'אט, אני ניסיתי לשלוח. לא ראיתי, נטע, תנסי זה לא עלה, אז אני לא הייתי בטוחה שזה עלה, אני מנסה לשלוח את זה עוד פעם, בסדר? אני כן רוצה להעלות את השאלה שהציג, שהיא חשובה. אם ידוע על שיעור החולים בסכיזופרניה, מחלות נפש אחרות,
בקרב יהודים הוא באמת היה יותר גבוה מאוכלוסיות אירופאיות אחרות. דיברת על זה שזה כאילו אולי איזושהי תפיסה אנטישמית או בגלל פרעות, אבל יכול להיות שהיה בהפרעות נפשיות שאפיינו את הקהילה היהודית יותר? יכול להיות. It may be. I've seen evidence on both sides. I really have. It is possible, and there's the statistics that you see in the studies that appear in the early 20th century. Those statistics can be very difficult to accept because of the way they were collected, and they're not necessarily reliable. On the other hand, I've also heard from contemporary experts today who say, yes, it is possible that there was a greater occurrence of mental illness among the Jewish community. I don't think we can ever really know for sure because we have the statistics that we have are not necessarily reliable, and of course there's no way to go back in time and find out. So I think we just have to accept that it's kind of an open question. זה דיון שגם היה בארץ, זאת אומרת, בתקופה שלפני הקמת המדינה, בתקופה, נקרא לזה, המנדטורית, היו מחקרים שנעשו גם בארץ וניסו להבין למה האם ולמה ביישוב היהודי, בטח ביישוב היהודי הישן, יש יותר מחלות נפש מאשר ביישוב החדש ובקרב הערבים. זאת אומרת, ממש מחקרים שעשו ביחד עם הממשלה המנדטורית. מעניין. זה מעביר לשאלה שדונה שואלת, אם אפשר לקשר את זה אולי בקטע של אובדן הדת, שאולי רק בקרב היהדות, אבל התמעטות של האמונות המסורתיות, שהתפתחו מחלות נפש, למשל גם נוצרים מאוד אדוקים, שאחרי שלמעשה הרפורמות של הדתיות, פיתחו מחלות נפש בהקשר הזה. זאת השאלה, סליחה, אני פספסתי. השאלה היא אם יכול להיות שיש קשר בין אובדן הדת לבין התפתחות של מחלות נפשיות. לא, אני לא הייתי, no, I would not say that, no, because I mean, the secularization process in Eastern Europe was mostly, for many people, it was a gradual process. It was not like that, you know, I lost my faith. And I've never seen a document in Eastern Europe that would cause me to believe that someone experienced mental illness of some kind because of a loss of faith. No, I don't, as a historian, I would not be able, so far I have no evidence to show that that would be true. יש לו ככה עוד דקה לשאלה של יונת, שהיא שואלת אם עסקת גם ממבט מבחוץ על השגעון בקהילה היהודית, זאת אומרת איך הקהילות הרוב הלא יהודיות תפסו את השגעון בחברה היהודית. It depends on their point of view, on where they were coming from. If they're coming from an anti-Semitic attitude already, then they're likely to say, oh, the Jews are crazy anyway. And we know that there's more crazy Jews. There's no more insanity among the Jews. And so it just makes sense. And that was part of a larger anti-Semitic stereotype of Jews as weak, as mentally weak, right? As neurotic. We still have that, at least we have it in the United States in Woody Allen movies. I'm not sure about it, about Israeli culture, but I think it's probably there somewhere too. But there were others, I mean, there were others, for example, non-Jewish academics, scientists who were not anti-Semitic, who simply tried to explain the Jewish situation in a very rationalistic way. As I explained earlier, they tried to look at the situation of the Jewish community, of Jewish society, and try to understand why there might be more mental illness among Jews. And
What ordinary people thought, it again, that's hard to know because we don't have good kind of a good sense of public opinion among Christian Poles or Christian Russians, but generally I think there was a sense, more of a sense that Jews were different in some way, right? Alien in some way, and so therefore, if more Jews were crazy, then that would just make sense. That would kind of fulfill that stereotype of the alien Jew. וואו, אני אגיד לך למה זה מעניין אותי ככה, אולי ככה עוד דקה, אולי נסגור את זה בשאלה שמסקרנת אותי מתוך הדברים שלך. אני חושבת על, אולי יש משהו, כאילו נסתכלת נגיד על ברסלב היום, יש את הקבוצה של חסידות ברסלב, שיש את הברסלב השורשיים שאני מאמינה שההיתכנות של מחלות נפש היא כמו בכל האוכלוסייה, אבל יש אנשים שאולי נטיות מסוימות של הפרעות נפשיות כאלה ואחרות, התמודדות נפשיות כאלה ואחרות, מביאות אותם לברסלב, כי ברסלב מציע מעטפת או אידיאולוגיה שמתחברת עם מניה או עם תופעות אחרות, שזה יכול להסביר את אולי ריבוי יותר של מוגבלות נפשית בקבוצה הזאת. מעניין, כן, מאוד מעניין. בברסלב יש גם התנגדות לרופאים, שזה דבר שמאוד משרת את סליחה שאני נדחף, אני פשוט מנהל מסגרת של כולל עבור אנשים עם הפרעות נפשיות בירושלים, ואכן ברסלב מאוד מאוד נוכח אצלנו, וזו נקודה מאוד מאוד בולטת. וואו. מעניין. נילי, את רוצה לסגור את הדיון ככה? כן, כן. אז אני באמת רוצה להודות לך, פרופסור נתן מאיר, שהקדשת לנו את הזמן וחשפת אותנו למחקר הכל כך מרתק הזה שלך על ההיסטוריה של שגעון בחברה היהודית. אנחנו נשמח להמשיך ולשמוע עוד, אולי תהיה הזדמנות להזמין אותך שוב אלינו. ורציתי גם להודות לכל השותפות והשותפים שלי פה, גם חיה ולירון, רוני הולר ותמר שפיינר הנהדרת שלנו שמתללת ומתרגמת את המפגש הזה. תודה רבה לכל מי שהצטרפה והצטרפו, ואנחנו נשמח להמשיך ולעדכן באירועים הבאים של הפורום. המפגשים הבאים של הפורום יעסקו במחקרים יותר של דוקטורנטיות ודוקטורנטים ותזנטים, אז זה יהיה משהו יותר פנימי. נמשיך ונעדכן בפרטים דרך המייל. תודה רבה לכולם וערב נעים. תודה רבה, נתן. תודה רבה, מרתק. אגב, אם יש